Chapter 11. Глава 11. The Prince and his new friend. Принц и его новый друг. As Miles Hendon and the little prince were walking away from the palace, когда Майлз Хэндон и маленький принц уходили из дворца, Edward heard the news. Эдвард услышал новость. 1,000 voices cried at once. 1000 голосов кричали одновременно. The king is dead. Король мертв. It made him very sad. Это его очень огорчило. He knew he had no father anymore. Он знал, что у него больше не было отца. And he was alone in the world. И он был совсем один в мире. The tears ran down his cheeks. Слезы бежали по его щекам. Then there was another cry. А затем послышался еще один крик. Long live King Edward VI! Да здравствует король Эдвард VI! He thought. Ах, подумал он. I am king now. Теперь я король. And he felt proud. И он почувствовал себя гордо. Our friends came to the door of the inn. Наши друзья подошли к двери небольшой гостиницы, where Miles Hendon lived, где проживал Майлз Хэндон. Suddenly they heard a voice. Вдруг они услышали какой-то голос. Where have you been all this time? Где ты был все это время? If you try to run away from your father once more, если попытаешься сбежать от своего отца еще раз, I shall give you a good whipping. Я устрою тебе хорошенькую порку. John Canty was standing before them. Перед ними стоял Джон Кенти. Is he really your father, lad? Это действительно твой отец, парень? Asked Miles Hendon. Спросил Майлз Хэндон. No, no, he is not. Нет, нет, cried the little king. Закричал маленький король. I shall not go with him. Я не пойду с ним. If so, said Miles Hendon. Если так, сказал Майлз Хэндон, stay with me. Оставайся со мной. And you, he turned to John Canty. А ты, он обратился к Джону Кенти, you go your way. А ты иди своим путем. Or I shall kill you. А не то я тебя убью. So John Canty had to leave Edward alone and go away. Итак, Джону Кенти пришлось оставить Эдварда в покое и уйти. Edward and his new friend, Эдвард и его новый друг, entered the inn, вошли в гостиницу, and went to Miles Hendon's room, и прошли в комнату Майлза Хэндона. It was a very poor room.
Это была очень бедная комната. There was only a bed, a table, 2 chairs, and a washstand in it. В ней была только кровать, стол, 2 стула и умывальник. The little king went over to the bed. Маленький король подошел к кровати and lay down upon it. И улегся на нее. He was very tired and hungry. Он был очень уставшим и голодным. Please call me when the table is laid. Пожалуйста, позови меня, когда стол будет накрыт. He said and fell asleep at once. Сказал он и тут же уснул. Hendon smiled and said to himself. Хэндон улыбнулся и сказал про себя. He uses my bed as his own bed. Он пользуется моей кроватью как своей собственной. He really imagines himself the Prince of Wales. Он действительно воображает себя принцем Уэльским. But I like him. Но он мне нравится. And shall take care of him. И я буду заботиться о нем. I have saved him. Я спас его. And I shall always defend him. И я всегда буду его защищать. I shall be his elder brother. Я буду его старшим братом. He walked up and down the room. Он ходил туда-сюда по комнате, talking to himself, разговаривая с самим собой. If my father lives still, если мой отец все еще жив, after these 7 years, спустя все эти 7 лет, that I have heard nothing from home, за которые я ничего не слышал из дома, he will welcome the poor lad. Он с радостью примет этого бедного паренька. So will my elder brother Arthur. Так же сделает и мой старший брат Артур. But I can't be sure about my other brother, Hugh. Но я не могу быть уверенным насчет своего другого брата, Хью. Well, we shall see. Ну, посмотрим. We shall start for home as soon as possible. Мы отправимся домой как можно скорее. A servant entered with a hot meal. Слуга вошел с горячей едой. He put it on the table. Он поставил ее на стол and left the room. И покинул комнату. Hendon went up to the bed. Hendon подошел к кровати, where Edward was sleeping, где спал Эдвард. The boy woke up. Мальчик проснулся and opened his eyes. И открыл глаза. Get up. Вставай. We are going to have a nice supper.
У нас будет замечательный ужин, said Hendon. Сказал Хэндон. The prince got up. Принц встал and walked to the washstand in the corner. И отправился к умывальнику в углу. He stood there waiting. Он стоял там в ожидании. I want to wash, he said. Я хочу умыться, сказал он. Please do, said Miles Hendon. Ну так пожалуйста, сказал Майлз Хэндон. Still the boy stood. Мальчик все так же стоял. And did not move. И не двигался. Хэндон was surprised. Хэндон был удивлен. He said. Он сказал. What is the matter? В чем дело? Why do you not wash? Почему ж ты не умываешься? Pour the water, please. Полей воды, пожалуйста. And do not speak so much. И не разговаривай так много. Хэндон smiled to himself. Хэндон улыбнулся про себя. And did what the boy told him to do. И сделал так, как мальчик велел ему сделать. Then he stood by. Затем он стоял рядом. Until he heard another command. До тех пор, пока не услышал еще одну команду. Give me the towel. Подай мне полотенце. Хэндон took up a towel. Хэндон взял полотенце, which was hanging almost under the boy's nose, которое висело практически у мальчика под носом, and handed it to him, и вручил его ему. Then he washed his face and hands. А затем он вымыл свое лицо и руки. Edward sat down at the table. Эдвард уселся за стол and was ready to eat his supper. И был готов ужинать.